Tonight, the high-stakes showdown here in Philadelphia between Vice President Kamala Harris and former President Donald Trump. Their first face-to-face meeting in this presidential election, their first face-to-face meeting ever. A historic race for president upended just weeks ago. President Biden withdrawing after his last debate. Donald Trump now up against a new opponent. The candidates separated by the smallest of margins, essentially tied in the polls nationally and in the key battlegrounds, including right here in Pennsylvania, all still very much in play. The ABC News presidential debate starts right now. This is an ABC News special. The most consequential moment of this campaign. Kamala Harris. Together, we will chart a new way forward. Donald Trump. We will soon be a great nation again. Face to face. Historic. The ABC News presidential debate. Here now, David Muir and Lindsay Davis. Good evening, I'm David Muir, and thank you for joining us for tonight's ABC News presidential debate. We want to welcome viewers watching on ABC and around the world tonight. Vice President Kamala Harris and President Donald Trump are just moments away from taking the stage in this unprecedented race for president. And I'm Lindsay Davis. Tonight's meeting could be the most consequential event of their campaigns, with Election Day now less than 2 months away. For Vice President Kamala Harris, this is her first debate since President Biden withdrew from the race on July 21st. Of course, that decision followed his debate against President Donald Trump in June. Since then, this race has taken on an entirely new dynamic. And that brings us to the rules of tonight's debate. 90 minutes with 2 commercial breaks. No topics or questions have been shared with the campaigns. The candidates will have 2 minutes to answer questions, and this is the clock. That's what they'll be seeing. 2 minutes for rebuttals and 1 minute for follow-ups, clarifications, or responses. Their microphones will only be turned on when it's their turn to speak. No pre-written notes allowed. There is no audience here tonight in this hall at the National Constitution Center. This is an intimate setting for 2 candidates who have never met. President Trump won the coin toss. He chose to deliver the final closing statement of the evening. Vice President Harris selected the podium to the right. So let's now welcome the candidates to the stage. Vice President Kamala Harris and President Donald Trump. Kamala Harris. Let's have a good debate. Nice to see you. Have fun. Thank you. Welcome to you both. It's wonderful to have you. It's an honor to have you both here tonight. Good evening. We are looking forward to a spirited and thoughtful debate. So let's get started. I want to begin tonight with the issue that voters repeatedly say is their #1 issue, and that is the economy and the cost of living in this country. Vice President Harris, you and President Trump were elected 4 years ago, and your opponent on the stage here tonight often asks his supporters, are you better off than you were 4 years ago? When it comes to the economy, do you believe Americans are better off than they were 4 years ago? So I was raised as a middle-class kid, and I am actually the only person on this stage who has a plan that is about lifting up the middle class and working people of America. I believe in the ambition, the aspirations, the dreams of the American people. And that is why I imagine and have actually a plan to build what I call an opportunity economy. Because here's the thing. We know that we have a shortage of homes and housing, and the cost of housing is too expensive for far too many people. We know that young families need support to raise their children, and I intend on extending a tax cut for those families of $6,000, which is the largest child tax credit that we have given in a long time, so that those young families can afford to buy a crib, buy a car seat, buy clothes for their children. My passion, one of them, is small businesses. My mother raised my sister and me, but there was a woman who helped raise us. We call her our second mother. She was a small business owner. I love our small businesses. My plan is to give a $50,000 tax deduction to start up small businesses, knowing they are part of the backbone of America's economy. My opponent, on the other hand, his plan is to do what he has done before, which is to provide a tax cut for billionaires and big corporations, which will result in $5 trillion to America's deficit. My opponent has a plan that I call the Trump's sales tax, which would be a 20% tax on everyday goods that you rely on to get through the month. Economists have said that Trump sales tax would actually result for middle-class families in about $4,000 more a year because of his policies and his ideas about what should be the backs of middle-class people paying for tax cuts for billionaires.
President Trump, I'll give you 2 minutes. First of all, I have no sales tax. That's an incorrect statement. She knows that. We're doing tariffs on other countries. Other countries are going to finally, after 75 years, pay us back for all that we've done for the world. And the tariff will be substantial in some cases. I took in billions and billions of dollars, as you know, from China. In fact, they never took the tariff off because it was so much money they can't. It would totally destroy everything that they've set out to do. They're taking in billions of dollars from China and other places. They've left the tariffs on. When I had it, I had tariffs, and yet I had no inflation. Look, we've had a terrible economy because inflation which is really known as a country buster. It breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. We were at 21%, but that's being generous because many things are 50, 60, 70, and 80% higher than they were just a few years ago. This has been a disaster for people, for the middle class, but for every class. On top of that, we have millions of people pouring into our country from prisons and jails, from mental institutions and insane asylums, and they're coming in and they're taking jobs that are occupied right now by African Americans and Hispanics, and also unions. Unions are going to be affected very soon. And you see what's happening. You see what's happening with towns throughout the United States. You look at Springfield, Ohio. You look at Aurora in Colorado. They are taking over the towns. They're taking over buildings. They're going in violently. These are the people that Xi and Biden led into our country, and they're destroying our country. They're dangerous. They're at the highest level of criminality, and we have to get them out. We have to get them out fast. I created one of the greatest economies in the history of our country. I'll do it again and even better. We are going to get to immigration and border security during this debate, but I would like to let Vice President Harris respond on the economy. Idée pour réforme, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir, c'est une opportunité, comme à l'ordinaire, d'être avec vous pour une nouvelle émission sur la problématique haïtienne, mais aujourd'hui c'est sur l'élection présidentielle américaine, mais aussi c'est sur le système politique, le système électoral et le système présidentiel américain. Le système politique, électoral et présidentiel américain, c'est le même système, c'est-à-dire c'est un jeu de mots. Et nous avons dit nous abonner, partager, abonner, c'est un moyen pour supporter l'émission, ça a un autre moyen aussi. Et dans la fin de l'émission, ouais, ça, nous tenons à dire merci, félicitations à ABC News qui a fait débat entre ancien président Donald Trump ensemble avec vice-président Kamala Harris. Et jeudi, l'élection presque arrivée sous nous vers la première semaine du mois de novembre, je crois le 5 en novembre 2024, mardi 5 novembre, c'est le jour électoral là, c'est-à-dire l'élection pour nous aller et non zone quelconque, non boîte de vote pour voter, mais il y a le voter avant les, et bien qui déjà commencé, je crois, en Floride ou bien l'autre état ou bien un peu partout dans le pays, mais qui censé déjà commencer. Ça que nous avons pour nous dire, et nos 32 minutes, c'est que système électoral américain, son système qui a un peu de dysfonctionnalité là-dedans. C'est-à-dire, nous pas en critique des États-Unis, mais en tant que monde qui étudie ce système-là, il faut nous dire aux gens liés. Excusez, il faut nous dire aux gens liés. Pas capable de dire certaines choses émotionnellement et puis réalité à autrement. Surtout lorsque vous étudiez un bagage, m'obligé de dire aux gens liés. C'est un docteur ou bien un infirmier, obligé de boire un médicament. Qui pas nécessairement bon pour, mais ces médicaments ça qui a fort bien ou bien cap de pas manger tel bagage, mais on sent que l'autre a de manger, mais scientifiquement sous manger la détériorer santé. Eh bien ça me capable dire premièrement États-Unis sont tous d'accord, son grand pays. Moi-même vivre là et quel que soit gens ça y est pour monde qui est haïtien. Et lorsque on quitte Haïti ou vient aux États-Unis, comparé à un pays à détériorer là en Haïti, bandit pour un pays, etc. C'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif, côté qu'on travaille, ou qu'on fonctionner, ou qu'on l'école, ou apprendre un métier, etc. vivre. OK? So, raison que je me dis ça, c'est parce que je voulais prouver que je n'ai pas rien personnel à pays, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de rancune. Toute idée de prôner, c'est l'idée pour aider le pays à aller vers l'avant.
Parce que je me parlé avec un groupe WhatsApp, je crois. Nous avons fait une intervention et puis un citoyen dit est-ce que il me pas senti grave parce que le pays a fait pour moi, mais je ne pas parler dans le contexte. Le pays n'a pas fait pour moi. Je me dit mon système qui est développé dans le pays qui est dysfonctionnel. On nous prend l'élection présidentielle. Si nous prenons sur George Washington, parce que faire élection pour président, c'est un bagage qui est inventé aux États-Unis. C'est fondateur des États-Unis, tels que George Washington, Thomas Jefferson, James Adams, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin et d'autres encore, c'est les qui inventé ou bien développé conception faire élection pour président, tout le monde a voté, c'est eux qui inventé. Et première élection présidentielle qui fait, c'est George Washington qui est président en 1789. C'est la première élection. L'élection ça a été faite, eh bien, moun yo voté, il y a un collège électoral, c'est-à-dire que des représentants qui ont voté dans le Congrès, qui sont censés voter aussi pour président. OK? Tout autant que le pays a plus large, il y a plus de colonies, il y a plus, c'est-à-dire qu'il y a plus d'États qui voté. Et tout autant que la population a plus large, il y a plus de monde qui a voté. Mais à l'époque, il y a voté ou bien il y a développé ce système d'élection présidentielle là. C'était la population américaine qui était dans 13 colonies, avec général l'armée, qui étaient soldats, général, ces gens de monde qui étaient des hommes d'État normal. De nos jours, aux États-Unis, ça qu'on vient des mouvements populistes ou des groupes d'intérêt. Dans l'époque, George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, James Adams, John Quincy Adams et d'autres encore, je ne vais pas citer non là parce que je oublié non. Eh bien, ou pas des politiciens qui corrompus par l'argent, ou pas de pile compagnie ça qui fait louer refinancer compagnie téléphone, compagnie machine, organisation qui vend des armes, ou pas de tout bagage ça qui financer l'élection. C'est-à-dire que lorsque les fondateurs des États-Unis ont développé ce système, là, c'est un bel système qui a été développé et c'est le meilleur système qui existait à l'époque. Parce qu'en 1789, c'est-à-dire que fin 18e siècle, sortez en Europe, ce sont des rois et des reines, et les rois ont marché faire gain un peu partout à travers le monde. OK? À cette époque-là, 1789, un peu plus, c'est-à-dire que les époques ça, Napoléon pour apparaître en France, King George, roi George en Angleterre et en Espagne, l'Espagne parle, c'est-à-dire que c'est une époque machiavélique, c'est une époque de guerre. Maintenant, pour fondateur des États-Unis, ils ont développé ce système-là, c'est le meilleur système qui est développé. Vous voulez comprendre ça, m'a dit. Mais arriver avec des groupes d'intérêt côté que politiciens, après George Washington, l'autre nouvelle génération qui ne veut pas faire réforme de système-là, eh bien, groupe d'intérêt, ou bien grande société, gros compagnie qui finance l'élection, eh bien, ils viennent manipuler l'élection pour propre intérêt par eux. C'est ça qu'il faut après dans l'élection 2024, ça qui va le faire là. Kamala Harris, avec Donald Trump, ils ont déjà ramassé plus de 500 millions de dollars. Mais 500 millions de dollars, ça, qui est-ce qui baille? C'est compagnie qui vend des armes, c'est compagnie qui vend cailles, c'est compagnie qui louer cailles, c'est compagnie téléphone. C'est compagnie qui vend machines, c'est organisation homosexuelle, lesbienne, etc. pour parti démocrate là, ils sont capables de bailler tout pour parti républicain. C'est-à-dire que lorsque ça fait, moun sa financer l'élection, c'est comme si acheter pays. Maintenant, c'est pas eux même au fond problème là parce que c'est financer ou financer. Responsabilité politicien tel que Kamala Harris, tel que Donald Trump, tel que Biden, tel que Bill Clinton, Hillary Clinton, Obama et d'autres encore. Moun sa ta de prendre conscience pour réaliser que nous pas cap diriger un pays côté que eh bien c'est groupe d'intérêt qui finance l'élection. Nous devons entrer dans le trésor pays même gens ça fait dans l'autre pays. Côté que nous prenons 70% de l'argent qu'on a besoin des partis a besoin peut-être l'autre deux trois l'autre petit parti qui est pas en bas tout capable de notre l'argent tout et bien pour financer l'élection moun sa yo pour permettre que comme c'est nous qui financer l'élection à travers trésor pays parce que taxe pays c'est dans nous qui lié et bien de là étant et bien c'est nous qui financer de là étant nous capable plus gain contrôle pays parce que ça qui passe les compagnies privées à venir financer l'élection ça qui fait et bien compagnie qui vend caille là on monde qui t'a un appartement par exemple pour $1,500 par mois si compagnie ça vient dire ou appeler caille là pour $2,500 pas gagne un café
parce que te ba on l'argent politicien pas faire rien pour régulariser compagnie. Lorsque compagnie finance une élection, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui est censé régulariser ou contrôler le gouvernement qui finance commande. Et c'est là que je pense que un système politique américain manque de réformes que génération après fondateur pays a pas fait. Il pas fait dans dimension pour te faire un système dysfonctionnel et quel que soit raison que m'a dit ça, quel que soit débat soit regarder là entre Donald Trump et Kamala Harris, forme du bagage l'argent lié là, pas pour aucun résultat sérieux parce que tout le monde ça est contrôlé par des groupes d'intérêt qui financent soit Donald Trump soit Kamala Harris. Et c'est ça qui fait partie démocrate la particularité, qui pas vraiment financé dans le passé par des gros compagnies, des billionnaires qu'on y a rentré dans la logique. Ça, dans le passé, c'est le républicain. Mais quand il y a des démocrates qui rentrent dans la logique, côté qui gros billionnaires, qui ont pile appartement, qui ont pile caille, qui a loué un peu partout aux États-Unis, et bien financer mon c'est-à-dire que lorsque vous finissez financer, quand il y a l'argent, ça, vous augmentez le monde qui prend service dans la et c'est ça qui fait après l'élection, ça qu'il y a débat ça cap fait là, Donald Trump va battre pour le gagner, Kamala Harris va battre pour le gagner, mais il pas porter grand résultat vrai parce que tous les partis c'est même bagaille dans un sens. Mais en tant qu'haïtien comme Kamala Harris, c'est un vice-président vice-président Biden qui est lié et puis Biden te ban nous programme Biden là, Biden vient avec TPS ou bien aider dans un sens pour Haïti. C'est-à-dire entre deux candidats, nous avons toujours suggéré, je ne pas juste dire ça pour voter, nous avons toujours suggéré que vous supportez les gens qui supportent, parce que c'est comme ça la politique. Je ne vais pas dire autrement, non. C'est-à-dire que nous avons toujours dit que Kamala Harris plus dans intérêt Haïti ou bien communauté haïtienne, non, malgré Kamala Harris, je ne vais pas dire que c'est Biden, je ne vais pas dire qu'il va le faire pour nous, même Biden. Mais pression démocrate qui a plus tombé sur lui s'il gagne l'élection. Mais explique que l'argent dit. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui bataillent pour le président là, mais tout de nos situations difficiles parce que y a des groupes d'intérêt qui financent yo. Et ça on peut le faire c'est en formalité à groupe d'intérêt qui financent yo. Mais entre eux deux, je pense que Kamala Harris mieux pour nous les Haïtiens, imagine Donald Trump qui on est madame ils sont immigrants. Grand-papa est un immigrant, maman sont immigrants. OK, vice-président choisi à madame je crois parents et immigrants. Et bien on va pas attaquer, c'est de l'hypocrisie. Je pense que l'hypocrisie ça caille Trump. Personne ne va pardonner Trump pour lui. Personne ne va pardonner parce que Trump prouve que en lycée on produit indirectement d'immigrants et puis les anti-immigrants. C'est de l'hypocrisie. Mais entre deux candidats au sens large, pas de grande différence. Mais l'élection, ça a donné une élection facile pour Kamala Harris gagner. Mais raison, c'est parce que Biden, au niveau domestique, manque de résultats. Parce que ça, Biden fait. Biden vient de mettre un paquet de sanctions sur la Russie. Mais au fond, ce n'est pas sur la Russie, il met aussi sur les États-Unis parce que là, on met des sanctions gaz, on met des sanctions ceci, sanctions cela, au niveau économique, les rebalancer sur les États-Unis. Eh bien, caille vient cher, de l'eau vient cher, manger vient cher, on gallon, moi-même, nous avons acheté sous les Trump président à $4,50 qu'on a à $9 le vendre. Parce que Biden vient cause un paquet d'inflation. C'est Biden qui cause lui. Ça veut dire que ça veut dire que l'offre comme ça, eh bien, les gens ne vont pas voter démocrate. Les gens ne vont pas voter démocrate. Son élection est facile pour les démocrates gagner, mais le fait que les démocrates là viennent arriver dans la logique côté qu'ils pas de résultat, même avec les républicains qui dans le passé qui toujours défendre gros business, des billionnaires, les riches, mais les démocrates viennent faire même bagarre là avec Biden. Et c'est ça qui nous rend difficile là qu'on y a là pour Kamala Harris gagner, moi même toujours souhaité le gagner, mais réalité c'est réalité là. L'on est en tant que Biden fait 4 ans président, nous dit Biden merci pour le programme Biden là. Nous dit Biden merci pour parce que les batailles pour Kenya entre en Haïti malgré que Kenya pas réglé en Haïti, mais c'est pas Kenya, c'est responsabilité leader en Haïti. On a venu sur ça dans quelques secondes. Mais Biden fait ça capable pour Haïti, mais au niveau domestique, au niveau des pays qui pourraient voter parce que c'est vrai que des trois Haïtiens pourraient voter etc. Mais 90% des gens qui pourraient voter au plus. C'est américain, oui. C'est-à-dire que les cas, ils achètent de l'eau, etc.
en pensant qu'il va sanctionner la Russie parce que Vladimir Poutine lui-même, il tellement bien contrôle la Russie est tellement bien organisée, bien institutionnalisée. Il est capable seulement vendre gaz, l'argent gaz là pour venir pour rester en Russie ou bien venir avec des améliorations, etc., remaniement, etc., pour moun gen caille, pour gen de l'eau, pour gen manger, pour gen lumière, etc. Que Biden pas faire parce que toute bagarre aux États-Unis, les privés d'ailleurs même Biden c'est financé compagnie privée financière. Ça veut dire que l'elle met en sanction sur la Russie ou bien sur l'autre pays qui a associé à la Russie, au fond, c'est sous pays sous États-Unis. Li mette en garde l'inflation là. Et je ne peux pas dire ça pour me défendre la Russie parce que la Russie a défendu tête. D'ailleurs, la Russie envahit l'Ukraine, ça crive. C'est tout grand pays. Oui. C'est pour me prouver que l'homme politicien venu, il prétend la défendre un groupe de gens, il ne peut pas défendre le vrai, il est capable de frustrer. Et ça vient dans un sens, un avantage pour Trump lui-même. Parce que les gens qui étaient loin, il a payé $1 million sur Trump, le Trump était président. Quand il y a $3 millions, il a payé $2 millions en plus à cause de l'inflation, à cause d'une série de sanctions que Biden mettait. Qui cause ça, la presse là pas de ça parce que la majorité presse là lui-même. Parce que ça qui passe, mais comment je vais te la jouer? Similaire avec Haïti. D'ailleurs, le système nous Haïti, nous copions aux États-Unis. Son système qui est dysfonctionnel aux États-Unis, nous copions en Haïti, il est 1000 fois plus dysfonctionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la compagnie privée a financé les politiciens. C'est-à-dire que la compagnie privée qui a vendu des armes, qui a pris etc. Il dit tel politicien, par exemple, met $200 millions. Dans $200 millions, ça, un politicien capable de prendre 50 000 là dans les bails, dans la presse pour faire couverture pour lui. Ça veut dire que les démocrates la font pile couverture dans la presse, mais en réalité, les gens vivent là. L'inflation, ça n'a pas rien d'elle qui pile sanctions ça. Par les sanctions ça. Parce qu'au niveau économique, l'on met des sanctions sur le monde, il n'est pas seulement sur le monde, il sur tout le monde. C'est tout le monde qui est plus vulnérable là. Qui est-ce qui est plus vulnérable entre sanctions que vous mettez sur les États-Unis et sur la Russie? Soit vous regardez sur l'image, sur la propagande qu'a fait dans la nouvelle, vous dites que c'est la Russie qui est plus vulnérable, c'est les États-Unis qui sont plus vulnérables. Parce que raison, c'est parce que c'est les États-Unis toute bagarre contrôlée par compagnie privée. Compagnie privée, là, ok, compagnie privée par exemple. On bagaille qu'on a acheté, on fait net qu'on a acheté pour le ranger Kylie, pour le faire Kylie, on compagnie privée qui a fait Kylie par exemple. Fenêtre qu'on a acheté $20. Et puis vient à acheter $50. Et bien le fait que la fenêtre là pour le mettre dans la $50, $20, $30 en plus, et bien Kylie ça qu'on l'eau $1,500 pour l'eau $2,000. C'est là si je prends l'aspect sanction seulement, Biden fait tort à payer parce que c'est le peuple américain qui paye malgré les médias pas dire. Ça lui-même nous obligé de dire comme ça. Mais cependant comme on dit déjà pour me faire une parenthèse ça, eh bien nous mieux à voter pour Kamala Harris. Mais l'essentiel nous faut comprendre que le système est très dysfonctionnel, nous avons un groupe d'intérêt qui finance l'élection, qui vient en problème. Aussi, et c'est comme ça que Donald Trump vient aussi, un mouvement populaire, c'est-à-dire que les gens qui sont plus populaires, ils viennent dans ce système-là, ils rentrent dans ce système-là. Et bien de là étant, ils sont capables de arriver côté le regardez Donald Trump pas de jambe élu aucun côté, mais le fait que le système-là a un sens de dysfonctionnalité, côté qui a un primaire qui fait, c'est-à-dire qu'il y a une élection pour gagner un leader parti, et bien Donald Trump vient émerger parce que c'est le plus populaire. Et bien c'est comme ça que Donald Trump arrive côté le rivière. Donald Trump, c'est l'exemple que le système politique américain dysfonctionnel autour de ça, il a besoin de réforme là-dedans. Et une réforme qui a de fait, c'est côté que les choisi dirigeants dans le Parti démocrate ou républicain qui pourra le représenter dans une série d'élections, sénateurs, députés, gouverneurs, assemblées dans différents États. Moun sa de sélectionner par un comité, soit comité démocrate, comité républicain, au lieu que c'est élection directe qu'elle fait, mouvement populiste qui fait, et puis les gens qui sont plus populaires là passé. C'est comme ça que Trump monte là. Parce que c'est à quoi Trump très arrogant, ça que monsieur arrogant, c'est parce que avant d'être candidat, il a financé une série de sénateurs députés. Que l'État a payé de financer, l'État n'a pas financé, c'est secteur privé, c'est compagnie privée. C'est-à-dire que Trump a contrôlé un peu le politique, il a demandé le COP, il a pris le COP dans le main. Quand il a vu que s'il a peur de financer les politiciens, qu'il a allé lui-même, il a de popularité. Mais si le système nous font élection interne pour les gens qui sont capables de représenter, les gens qui ne sont pas capables de représenter, tu ne peux pas choisir Trump. Par exemple, je crois au Canada, en Angleterre, en France,
c'est parti à nos comités exécutifs parti qui ont ancien sénateur, député, entrepreneur, moun qui membre parti capable 300 moun qui chita dans hôtel, au côté, yo dit mais moun qui va représenter parti. Yo fin choisir moun ça yo, moun ça capable les gain élection moun ça sortir à une population pour voter. Mais depuis nous faire élection directe, moun qui plus populaire la passé. Et c'est ça qui passe là dans la réalité États-Unis. C'est-à-dire que son système qui est très dysfonctionnel par rapport à un groupe d'intérêt si nous voulons rester là, qui vient un avantage pour Trump contre Kamala Harris. Contre Kamala Harris, surtout Biden qui manque des résultats au niveau domestique. Dans le cas de nous-mêmes en Haïti, c'est Haïti pour nous ranger. Depuis nous ne pas ranger Haïti, nous sommes toujours dans la même situation. Nous sommes toujours dans la même situation parce que États-Unis de jour en jour, la vie plus difficile, la vie plus chère. Actuellement, la crise dans les grandes villes des États-Unis. On prend Miami, on prend New York, on prend Boston, est très cher. C'est parce que les compagnies privées qui financent l'élection, augmenter le prix pour faire l'argent qui finance l'élection. Alors c'est une raison. Ça veut dire que meilleur ça nous pour nous faire dans ce moment-là, c'est ranger Haïti pour nous capables de vivre en Haïti parce que nous voyons qu'avec globalisation, côté que tout pays charge à moun en dedans, immigrants haïtiens pas bienvenus. Immigrants haïtiens pas bienvenus. Et c'est ça que fait pour nous ranger Haïti. Pour nous ranger Haïti, il faut que les politiciens prennent conscience et il faut réfléchir d'une manière stratégique. C'est-à-dire que qui ça ne fait aux États-Unis pour nous aider tête, qui ça ne fait au Canada, à la France, qui ça ne fait avec la République dominicaine, qui ça ne fait avec la Chine. Il y a 5 pays qui sont très importants pour le développement d'Haïti au niveau économique, politique et social. Ou bien la République dominicaine, ou bien les États-Unis, ou bien le Canada, ou bien la France, ou bien la République populaire de Chine, Chine communiste. Moment arrivé pour nous avoir une relation diplomatique avec Chine communiste. Et je dit ça. Je dit ça dans un article que écrit sur le réseau Nord-Ouest. Parce que tout autant que le monde la vie globalisé, la vie un pays, tout ça besoin faire non pays au carré, on compare faire. Ou besoin faire porte au carré. Ou besoin faire clinique, l'hôpital au carré, au compare faire. C'est-à-dire, on va arriver dans une phase immigration, mon immigré dans le pays, ne vient pas à la mode encore parce que le monde a venu un seul pays. Dans le passé, il y a 50 ans, venir aux États-Unis, au Canada, dans une globale réalité parce que le monde était séparé et tout le monde n'a pas accès à la technologie. Regardez ce qu'a fait en Éthiopie, côté que Marriott Hotel, Hilton Hotel, Sheraton Hotel, Go Hotel en France, Go Hotel au Canada, Go Hotel en Chine, après envahir l'Éthiopie, après mettre hôtel, après mettre gros bagailles. Parce que l'Éthiopie met stabilité politique, sécurité publique, nous toujours parler de ça, et bien le pays a développé. République dominicaine, c'est la même chose, stabilité politique, sécurité publique, il n'est pas parfait, mais la France vient l'investir, les États-Unis viennent l'investir, il y a plus de 200 000 Américains qui vivent en République dominicaine, il y a plus de 90 000 Chinois, plus de 5 000 Français, plus de 5 000 Allemands, plus de 5 000 Italiens, plus de 5 000 Espagnols et d'autres nations encore. Plus de 1 million Haïtiens. Tout le monde a une contribution pour la République dominicaine développer, eh bien, le pays arrive dans une dimension avancée. Et c'est ça que les politiciens haïtiens ont fait laisser frapper avec la République dominicaine. Moi, qui ne pas comprendre. Parce que c'est un pays qui est mieux positionné stratégiquement pour aider nous à développer. Abinader pour moi, ennemi Haïti. Nous avons des gens qui disent que Fernandez sont hypocrites. Un politicien haïtien plus hypocrite que Fernandez parce que nous violons l'accord Canal là, parce que Canal là, il y a politique fait pour comparer international, fait pour respecter les normes scientifiques. Canal ça fait là, pas respecter aucune norme scientifique. Nous violons l'accord des gars il y a 100 ans. Nous parlons d'inauguration. Hein. Nous pas d'accord pour une force multinationale là. Pendant ce temps, nous avons plus de 1 million de gens là. Pendant ce temps, nous avons plus de 50 000 étudiants là. Pendant ce temps, Leslie Voltaire, qui est président, c'est un conseil présidentiel de transition actuellement, là, tu as plus d'un mois à la caillou à prendre soin. Eh bien, qui est-ce qui est hypocrite là? Entre nous, de ça, ok. Parce que l'émission, ça va être sur vérité. Qui est-ce qui est hypocrite? C'est nous-mêmes qui sommes hypocrites. Parce que Fernandez, nous sommes dominicains, il y a une logique de faire. Il y a une promoter haïtien. Mais les regarder le que ou pas régler, c'est la philosophie de la victimisation. Regardez qui en Dominique Dupuis, au lieu Saint-Domingue, là, j'étais avec Abinader, là, dans l'OIA, elle prend pose victime. Son pose lié. Raison que fait le pose. C'est parce que ça, pour faire, pas faire.
C'est déjà palestinien, ils vont entendre avec Israël, et puis l'Israël commence à bombarder pour protéger tête li, qu'on y a là, ils courent dans l'ONU, ils courent dans l'OEA, ils courent dans l'Union européenne. Non, c'est pas là pour courir, c'est pour courir vers Israël pour entendre avec Israël. Si Israël dit pas tirer missile, sous pays a pas tirer missile. C'est là la bataille là. C'est nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, c'est pour nous entendre avec la République dominicaine. L'un a un contrat pour nous respecter le contrat. L'un a un million de gens, plus de 50 000 étudiants, pile de haïtiens après la couche, pile de politiciens pour la pension médicale. Il faut nous respecter ça. Je pense que c'est la bataille là. Parce que l'émission, c'est une émission hypocrite qui vient proposer nos victimes, nous ceci, nous cela, et puis minimum, ça ne doit faire, ne pas faire. D'ailleurs, politique d'hypocrisie, nous avons 200 ans à faire. Côté que nous ne pouvons pas organiser le pays, nous ne pouvons pas organiser la société, nous ne pouvons pas entendre nous pour faire un état de droit. Chaque politicien vient, yo volé, yo allé, yo pillé, yo allé, yo bay zami, yo allé, et puis le pays a crasé, et puis nous dit, mais ça blanc fait, mais ça colon fait, mais ça impérialiste la fait, mais ça rançon fait. Menti, tout c'est nous-mêmes. C'est pas la raison principale qui cause nous là, c'est parce que les politiciens là, nous ne pas prendre responsabilité. C'est pas ni esclavage, c'est pas ni rançon, c'est pas ni parler français comme ça, c'est parce que l'État est fondé. D'ailleurs, James Robinson, dans un groupe d'économistes américains d'origine anglaise, éthique, la Turquie, il fait que ce soit un prix Nobel là et il mérite avec un autre économiste qui est Simon Johnson. Eh bien, il prouve A plus B que raison qui fait pays crasé, raison qui fait une famine dans le pays, pauvreté, mon a couru à l'autre pays, c'est raison politique. C'est tellement regardez ça que CPT a fait là, chaque nègre de 100 millions de gouttes. Pour le président de la Banque nationale de crédit arrêté dans le poste, jusqu'à ce que monsieur dénonce ça. Monsieur a dû prendre les réseaux sociaux à parler toujours, mais malheureusement, monsieur n'a pas fait ça. C'est-à-dire que c'est raison politique. C'est-à-dire que c'est nous qui cause pays comme ça. Je ne parle pas de nous, je ne parle pas du peuple haïtien, je parle des dirigeants tels que Gary Conille, Edgar Leblanc, Dominique Dupuy, Ariel Henry. Malgré Ariel Henry, il a une volonté quand même, il bataille pour Kenya, il bataille pour le conseil de transition avec Milan Maniga, mais ce sont des politiciens qui prennent des décisions destructives pour le pays au profit personnel. Là, on fait profit à propos victimes. Jean influenceur homme de radio ou dit ça, nous avons dit qu'on allait prétendre que yo te ka fait ceci, yo te ka fait cela, menti. Yo tête yo seulement, yo vend ceci, yo vend cela au profit personnel. Eh bien, c'est là que nous y en Jean nous avons dit là, c'est que l'élection ça a venir là, son élection il a balancé des deux côtés. Il a balancé des deux côtés, mais l'essentiel c'est que quel que soit le monde qui gagne, par exemple, il qui va changer parce que le groupe d'intérêt qui finance les gens, vient un problème, vient un danger économique, danger politique, danger social pour le pays, parce que un pays pas quitter. C'est-à-dire que les politiciens, un pays pas quitter le groupe d'intérêt contrôle un pays dans la dimension ça. Canada a un problème pas, mais ça pas arriver au Canada. La France, l'Angleterre, l'Allemagne a un problème pas. Les pays scandinaves, l'Australie, c'est-à-dire les pays développés, les États-Unis ont un problème pas, mais ils sont pas dans une situation de dysfonctionnement ça. Que les États-Unis trouvent là-dedans là. Mais nous-mêmes, et pour nous très intelligents, là, nous avons voté entre deux candidats. C'est le moins, c'est Kamala Harris qui plus ou moins. C'est dans la logique là, nous avons deux marchés, mais pas venir de ça pour faire. En bon créole ou grand timon, ou soit attendez là, ou qu'on est exactement ça pour faire. Je pense que va faire choix qui est approprié pour même là. Mais l'essentiel, Jean-Professeur Maniga a toujours dit, nous imaginons déjà ça aux États-Unis, des gens jouent plus ça aux États-Unis. Ok, surtout avec l'arrivée de Donald Trump avec bagaille haïtien manger chat, manger chien. Dans le passé, il était dit Haïti son shithole country, il change de ça te fait bruit. Des gens imaginent plus ça aux États-Unis. Actuellement, l'image la sale net en République dominicaine, il peut pas tout à travers le monde. Seule façon pour nous changer l'image là, pour vous Maniga te dit, c'est ranger Haïti. Et nous ranger Haïti, il y a trois bagages, il y a une stabilité politique, nous sommes ça capable de faire. À travers un régime parlementaire de gouvernement, nous ça, côté qu'on pas fait élection directe pour président encore, c'est pour parler de la Chambre des députés, Sénat, le gouvernement soutient dans la Chambre des députés, je ne vais pas parler de détails sur ça parce que je n'ai pas de temps. Ok, la sortie dans la Chambre des députés, Canada fonctionne comme ça, Bahamas, Jamaïque, Trinidad fonctionne comme ça, l'Éthiopie fonctionne comme ça, République démocratique en de l'Allemagne fédérale fonctionne comme ça, en République du Togo fait voter constitution pour voter comme ça, en pilote pays fonctionner comme ça.
Ça, c'est pour stabilité. Sécurité publique, nous disons qu'il faut réorganiser la police là en 3 branches. En police, commissariat, faire retourner police municipale autonome sous contrôle mairie. Parce qu'on a besoin de force locale, force de support, force locale, force d'investigation pour la sécurité publique. Et après ça, on va retirer des CPG pour faire une police d'investigation autonome, similaire avec FBI. Et aussi, reste police nationale là, à bailler support à des CPG, à bailler support avec en différentes polices municipales. Parce qu'on prend un commissariat, on fait retourner police municipale. États-Unis fonctionnent comme ça, dans un sens, Canada fonctionne comme ça, Angleterre, d'autres pays fonctionnent comme ça, la France a bataille pour fonctionner comme ça. Et à faire pile progrès, prison en Haïti, il faut le décentraliser entre prison départementale, prison nationale. Nous faisons vidéo, nous disons exactement tout le détail, ça, comment ça a dû fait. Automatiquement, nous stabilité politique, sécurité publique, nous dit comment ça a dû fait. Eh bien, développement économique, là, c'est côté que, au quitter un pays tel que, d'ailleurs, Haïtien Haïti a investi, parce que depuis que la stabilité politique, sécurité publique a investi, diaspora a investi, et communauté internationale là. Et là, n'a pas de communauté internationale là, géopolitiquement, la République dominicaine très important. Parce que, une série de compagnies, soit États-Unis, soit Canada, soit la France, qui est déjà en République dominicaine, à travers la République dominicaine, il y a passé pour venir investir. D'ailleurs, la République dominicaine a même une stratégie touriste, tout touriste qui vient de la CAI, depuis une stabilité politique, sécurité publique, conditions appropriées, la faire virer entre la CAI, parce qu'elle déjà mené sur l'île. C'est un gros avantage, mais nous ne pas prendre opportunité. Et il y a des gens qui ont des stratégies, ça c'est Abinader. Il y a des gens qui pensent que Abinader c'est ennemi Haïti. Non, monsieur pas ennemi pays. Monsieur ennemi, monsieur fait réaction par rapport à hypocrisie et incompétence politicien en Haïti. C'est-à-dire que nous avons un pile pour nous faire, mais l'essentiel, je pense que il y a des gens qui disent qu'on peut avoir un remaniement dans le gouvernement, mais Gary Coney fait preuve de compétence, Edgar Lebon fait preuve de compétence, Dominique Diop fait preuve de compétence. Au moins, Dominique Diop doit révoquer. Ça, lui-même, au moins, Gary Coney doit aller tout, mais au commencement, il doit aller ensemble avec Dominique Diop parce que c'est lui-même, en tant que ministre des Affaires étrangères, qui cause qu'il a déporté Haïtien dans la dimension ça. Comment c'est soit Ariel, oui, mais lui-même il était capable plus ou moins d'améliorer ça par faire visite parce que c'est ministre des Affaires étrangères. Il ne faut pas réfléchir tant qu'on militant, tant qu'on nationaliste qui a vu dans le projet de voyager. Eh bien, c'est là que nous, sincérité, nous pensons que l'élection va venir. Nous devons faire battre bouche ensemble avec vous pour dire comme ça que quand tu as pour voter, il faut voter entre deux mondes. Ça, plus ou moins, il faut voter pour lui, mais ça arrête dans la conscience. Et nous avons dit abonner, partager, abonner. Et tant de reste interview à côté que Donald Trump a défendu tête li ensemble avec Kamala Harris. Eh bien, jusqu'à la prochaine. Au revoir, bonne et agréable journée. Eh bien, tant de reste interview. Well, let's talk about extreme and understand the context in which this election in 2024 is taking place. The United States Supreme Court recently ruled that the former president would essentially be immune from any misconduct if he were to enter the White House again. Understand, this is someone who has openly said he would terminate, I'm quoting, terminate the Constitution of the United States, that he would weaponize the Department of Justice against his political enemies. Someone who has openly expressed disdain for members of our military. Understand what it would mean if Donald Trump were back in the White House with no guardrails. Because certainly we know now the court won't stop him. We know J.D. Vance is not going to stop him. It's up to the American people Vice President to stop Harris. him. Thank you. Lindsay? Vice President Harris, in your last run for president. This is the one that weaponized, not me. She weaponized. I probably took a bullet to the head because of the things that they say about me. They talk about democracy. I'm a threat to democracy. They're the threat to democracy with a fake Russia investigation that went nowhere. We have a lot to get to. Lindsay? Vice President Harris, in your last run for president, you said you wanted to ban fracking. Now you don't. You wanted mandatory government buyback programs for assault weapons. Now your campaign says you don't. You supported decriminalizing border crossings. Now you're taking a harder line. I know you say that your values have not changed. So then why have so many of your policy positions changed? So my values have not changed, and I'm going to discuss at least every point that you've made. But in particular, let's talk about fracking because we're here in Pennsylvania. I made that very clear in 2020.
I will not ban fracking. I have not banned fracking as Vice President of the United States. And in fact, I was the tie-breaking vote on the Inflation Reduction Act, which opened new leases for fracking. My position is that we have got to invest in diverse sources of energy so we reduce our reliance on foreign oil. We have had the largest increase in domestic oil production in history because of an approach that recognizes that we cannot over-rely on foreign oil. As it relates to my values, let me tell you, I grew up a middle-class kid raised by a hardworking mother who worked and saved and was able to buy our first home when I was a teenager. The values I bring to the importance of home ownership, knowing not everybody got handed $400 million on a silver platter and then filed bankruptcy 6 times, is a value that I bring to my work to say we are going to work with the private sector and home builders to increase 3 million homes, increase by 3 million homes by the end of my first term. My work that is related to having a friend when I was in high school who was sexually assaulted by her stepfather. And my focus then on protecting women and children from violent crime is based on a value that is deeply grounded in the importance of standing up for those who are most vulnerable. My work that is about protecting Social Security and Medicare is based on long-standing work that I have done, protecting seniors from scams. My values have not changed. And what is important is that there is a president who actually brings values and a perspective that is about lifting people up and not beating people down and name-calling. The true measure of the leader is the leader who actually understands the strength is not in beating people down, it's in lifting people up. I intend to be that president. President Trump, your Well, response? first of all, I wasn't given $400 million. I wish I was. My father was a Brooklyn builder, Brooklyn, Queens, and a great father, and I learned a lot from him. But I was given a fraction of that, a tiny fraction, and I built it into many, many billions of dollars, many, many billions. And when people see it, they are even surprised. So we don't have to talk about that. Fracking, she's been against it for 12 years. Defund the police, she's been against that forever. She gave all that stuff up very wrongly, very horribly, and everybody's laughing at it, okay? They're all laughing at it. She gave up at least 12 and probably 14 or 15 different policies. Like, she was big on defund the police. In Minnesota, she went out, wait a minute, I'm talking now, if you don't mind, please. Does that sound familiar? She went out in Minnesota and wanted to let criminals that killed people, that burned down Minneapolis, she went out and raised money to get them out of jail. She did things that nobody would ever think of. Now she wants to do transgender operations on illegal aliens that are in prison. This is a radical left liberal that would do this. She wants to confiscate your guns, and she will never allow fracking in Pennsylvania. If she won the election, fracking in Pennsylvania will end on day one. Just to finish one thing, so important in my opinion. So I got the oil business going like nobody has ever done before. When they took over, they got rid of it, started getting rid of it, and the prices were going up the roof. They immediately let these guys go to where they were. I would have been 5 times, 4 times, 5 times higher, because you're talking about 3.5 years ago. They got it up to where I was because they had no choice, because the prices of energy were quadrupling and doubling. You saw what happened to gasoline. So they said, let's go back to Trump. But if she won the election, the day after that election, they'll go back to destroying our country, and oil will be dead, fossil fuel will be dead. We'll go back to windmills, and we'll go back to solar, where they need a whole desert to get some energy to come out. You ever see a solar plant? By the way, I'm a big fan of solar, but they take 400, 500 acres of desert President soil. Trump, we have a These lot are of not good issues things that for we the have to get environment, to. as We're she out of time. understands. Thank you. Lindsay, thank you. We have an election in just 56 days.
And I want to talk about the peaceful transfer of power, which, of course, we all know is a cornerstone of our democracy, and the role of a president in a moment of crisis. Mr. President, on January 6th, you told your supporters to march to the Capitol. You said you would be right there with them. The country and the world saw what played out at the Capitol that day, the officers coming under attack. Aides in the West Wing say you watched it unfold on television off the Oval Office. You did send out tweets, but it was more than 2 hours before you sent out that video message telling your supporters to go home. Is there anything you regret about what you did on that day? You just said a thing that isn't covered. Peacefully and patriotically, I said during my speech, not later on. Peacefully and patriotically. And nobody on the other side was killed. Ashley Babbitt was shot by an out-of-control police officer that should have never, ever shot her. It's a disgrace. But we didn't do this group of people that have been treated so badly. I ask, what about all the people that are pouring into our country and killing people that she allowed to pour in? She was the border czar, remember that. She was the border czar. She doesn't want to be called the border czar because she's embarrassed by the border. In fact, she said at the beginning, oh, I'm surprised you're not talking about the border yet. That's because she knows what a bad job they've done. What about those people? When are they going to be prosecuted? When are these people from countries all over the world, not just South America? They're coming in from all over the world, David, all over the world. And crime rates are down all over the world because of it. But let me just when are those, David, when are those people going to be prosecuted? When are the people that burned down Minneapolis going to be prosecuted? Or in Seattle? They went into Seattle. They took over a big percentage of the city of Seattle. When are those people going to be prosecuted? But let me just ask you. You might ask her that question. You were the president. You were watching it unfold on television. It's a very simple question as we move forward toward another election. Is there anything you regret about what you did on that day? Yes or no? I had nothing to do with that other than they asked me to make a speech. I showed up for a speech. I said, I think it's going to be big. I went to Nancy Pelosi and the mayor of Washington, D.C., and the mayor put it back in writing, as you know. I said, you know, this is going to be a very big rally or whatever you want to call it. And again, it wasn't done by me. It was done by others. I said, I'd like to give you 10,000 National Guard or soldiers. They rejected me. Nancy Pelosi rejected me. It was just 2 weeks ago. Her daughter has a tape of her saying she is fully responsible for what happened. They want to get rid of that tape. It would have never happened if Nancy Pelosi and the mayor of Washington did their jobs. I wasn't responsible for security. Nancy Pelosi was responsible. She didn't do her job. The question was about you as president, not about former Speaker Pelosi. But I do want Vice President Harris to respond here. I was at the Capitol on January 6th. I was the vice president-elect. I was also an acting senator. I was there. And on that day, the President of the United States incited a violent mob to attack our nation's capital, to desecrate our nation's capital. On that day, 140 law enforcement officers were injured, and some died. And understand, the former president has been indicted and impeached for exactly that reason. But this is not an isolated situation. Let's remember Charlottesville, where there was a mob of people carrying tiki torches, spewing anti-Semitic hate. And what did the president then at the time say? There were fine people on each side. Let's remember that when it came to the Proud Boys, a militia, the president said, the former president said, stand back and stand by. So for everyone watching who remembers what January 6th was, I say we don't have to go back. Let's not go back. We're not going back. It's time to turn the page. And if that was a bridge too far for you, well, there is a place in our campaign for you to stand for country, to stand for our democracy, to stand for rule of law, and to end the chaos, and to end the approach that is about attacking the foundations of our democracy because you don't like the outcome. And be clear on that point. Donald Trump, the candidate, has said in this election there will be a bloodbath if this and the outcome of this election is not to his liking. Let's turn the page on this. Let's not go back. Let's chart a course for the future
and not go backwards to the past. Let me just follow up here. It was a different term, and it was a term that related to energy because they have destroyed our energy business. That was where Bloodbath was. Also, on Charlottesville, that story has been, as you would say, debunked. Laura Ingraham, Sean Hannity, Jesse, all of these people, they covered it. If they go an extra sentence, they will see it was perfect. It was debunked in almost every newspaper, but they still bring it up, just like they bring 2025 up. They bring all of this stuff up. I ask you this. You talk about the Capitol. Why are we allowing these millions of people to come through on the southern border? How come she's not doing anything? And I'll tell you what I would do, and I would be very proud to do it. I would say we would both leave this debate right now. I'd like to see her go down to Washington, D.C. during this debate because we're wasting a lot of time. Go down to, because she's been so bad, it's so ridiculous. Go down to Washington, D.C. and let her sign a bill to close up the border because they have the right to do it. They don't need bills. They have the right to do it. The President of the United States, you'll get him out of bed. You'll wake him up at 4 o'clock in the afternoon. Right. You'll say, come on down to the office. Let's sign a bill. If he signs a bill that the border is closed, all he has to do is say it to the Border Patrol, who are phenomenal. If they do that, the border is closed. Mr. Those President, people are killing many people, unlike J6. We talked immigration here tonight. I do want to focus on this next issue to both of you because it really brings us this into focus, truth in these times that we're living in. Mr. President, for 3.5 years after you lost the 2020 election, you repeatedly falsely claimed that you won, many times saying you won in a landslide. In the past couple of weeks leading up to this debate, you have said, quote, you lost by a whisker, that you, quote, didn't quite make it, that you came up a little bit short. I said that? Are you now acknowledging that you lost in 2020? No, I don't acknowledge that at all. But I you said did that say sarcastically. That. You know that. It was said, oh, we lost by a whisker. That was said sarcastically. Look, there's so much proof. All you have to do is look at it. And they should have sent it back to the legislatures for approval. I got almost 75 million votes, the most votes any sitting president has ever gotten. I was told if I got 63, which was what I got in 2016, you can't be beaten. The election, people should never be thinking about an election as fraudulent. We need two things. We need walls, and we have to have it. We have to have borders, and we have to have good elections. Our elections are bad. And a lot of these illegal immigrants coming in, they're trying to get them to vote. They can't even speak English. They don't even know what country they're in practically. And these people are trying to get them to vote. And that's why they're allowing them to come into our country. I did watch all of these pieces of video. I didn't detect the sarcasm, lost by a whisker. We didn't quite make it. And we should just point out here as clarification, and you know this, you and your allies, 60 cases in front of many judges, many of them Republican. No judge looked at it. And said they said we didn't have standing. Fraud. That's the other thing. They said we didn't have standing, a technicality. Can you imagine a system where a person in an election doesn't have standing? The President of the United States doesn't have standing. That's how we lost. If you look at the facts, and I'd love to have you'll do a special on it. I'll show you Georgia, and I'll show you Wisconsin, and I'll show you Pennsylvania, and I'll show you. We have so many facts and statistics, but you know what? That doesn't matter because we have to solve the problem that we have right now. That's old news. And the problem that we have right now is we have a nation in decline, and they have put it into decline. We have a nation that is dying, David. Mr. President, thank you. Vice President Harris, you heard the president there tonight. He said he didn't say that he lost by a whisker. So he still believes he did not lose the election that was won by President Biden and yourself. But I do want to ask you about something that's come up in the last couple of days. This was a post from President Trump about this upcoming election just weeks away. He said, when I win, those people who cheated, and then he lists donors, voters, election officials, he says will be prosecuted to the fullest extent of the law, which will include long-term prison sentences. One of your campaign's top lawyers responded saying, we won't let Donald Trump intimidate us. We won't let him suppress the vote. Is that what you believe he's trying to do here? Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that. And clearly he is having a very difficult time processing that. But we cannot afford to have a president of the United States who attempts, as he did in the past, to upend the will of the voters in a free and fair election. And I'm going to tell you that I have traveled the world as Vice President of the United States, and world leaders are laughing at Donald Trump.
I have talked with military leaders, some of whom worked with you, and they say you're a disgrace. And when you then talk in this way in a presidential debate and deny what over and over again are court cases you have lost because you did, in fact, lose that election, it leads one to believe that perhaps we do not have in the candidate to my right the temperament or the ability to not be confused about fact. That's deeply troubling, and the American people deserve better. I'll give you 1 minute to respond, Mr. President. Let me just say about world leaders. Viktor Orban, one of the most respected men, they call him a strong man. He's a tough person, smart. Prime Minister of Hungary. They said, why is the whole world blowing up? 3 years ago, it wasn't. Why is it blowing up? He said, because you need Trump back as president. They were afraid of him. China was afraid, and I don't like to use the word afraid, but I'm just quoting him. China was afraid of him. North Korea was afraid of him. Look at what's going on with North Korea, by the way. He said Russia was afraid of him. I ended the Nord Stream 2 pipeline, and Biden put it back on day one, but he ended the XL pipeline. The XL pipeline in our country, he ended that. But he let the Russians build a pipeline going all over Europe and heading into Germany, the biggest pipeline in the world. Look, Viktor Orban said it. He said the most respected, most feared person is Donald Trump. We had no problems when Trump was president, but when this weak, pathetic man that you saw at a debate just a few months ago, that if he weren't in that debate, he'd be running instead of her. She got no votes. He got 14 million votes. What you did, you talk about a threat to democracy. He got 14 million votes, and they threw him out of office. And you know what? I'll give you a little secret. He hates her. He can't stand her. But he got 14 million votes. They threw him out. She got 0 votes. And when she ran, she was the first one to leave because she failed. And now she's running. I don't understand it, but I'm okay with it because your time is I think up. we're going to do very well. We've got a lot more to get to. Turning now to the Israel-Hamas war and the hostages who are still being held, Americans among them. Vice President Harris, in December, you said, quote, Israel has a right to defend itself, but you added, quote, it matters how, saying international humanitarian law must be respected. Israel must do more to protect innocent civilians. You said that 9 months ago. Now an estimated 40,000 Palestinians are dead. Nearly 100 hostages remain. Just last week, Prime Minister Benjamin Netanyahu said there's not a deal in the making. President Biden has not been able to break through the stalemate. How would you do it? Well, let's understand how we got here. On October 7, Hamas, a terrorist organization, slaughtered 1,200 Israelis. Many of them young people who were simply attending a concert. Women were horribly raped. And so absolutely, I said then, I say now, Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. What we know is that this war must end. It must end immediately, and the way it will end is we need a ceasefire deal and we need the hostages out. And so we will continue to work around the clock on that. Work around the clock, also understanding that we must chart a course for a two-state solution. And in that solution, there must be security for the Israeli people and Israel, and in equal measure for the Palestinians. But the one thing I will assure you always, I will always give Israel the ability to defend itself, in particular as it relates to Iran and any threat that Iran and its proxies pose to Israel. But we must have a two-state solution where we can rebuild Gaza, where the Palestinians have security, self-determination, and the dignity they so rightly deserve. President Trump, how would you negotiate with Netanyahu and also Hamas in order to get the hostages out and prevent the killing of more innocent civilians in Gaza? If I were president, it would have never started. If I were president, Russia would have never, ever, I know Putin very well, he would have never, and there was no threat of it either, by the way, for 4 years, have gone into Ukraine and killed millions of people when you add it up, far worse than people understand what's going on over there. But when she mentions about Israel, all of a sudden,
She hates Israel. She wouldn't even meet with Netanyahu when he went to Congress to make a very important speech. She refused to be there because she was at a sorority party of hers. She wanted to go to the sorority party. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up. Arabs, Jewish people, Israel will be gone. It would have never happened. Iran was broke under Donald Trump. Now Iran has $300 billion because they took off all the sanctions that I had. Iran had no money for Hamas or Hezbollah or any of the 28 different spheres of terror. And they are spheres of terror, horrible terror. They had no money. It was a big story, and you know it. You covered it very well, actually. They had no money for terror. They were broke. Now they're a rich nation, and now what they're doing is they're spreading that money around. Look at what's happening with the Houthis and Yemen. Look at what's going on in the Middle East. This would have never happened. I will get that settled and fast, and I'll get the war with Ukraine and Russia ended. If I'm president-elect, I'll get it done before even becoming president. Vice President Harris, he says you hate Israel. That's absolutely not true. I have my entire career and life supported Israel and the Israeli people. He knows that. He's trying to, again, divide and distract from the reality, which is it is very well known that Donald Trump is weak and wrong on national security and foreign policy. It is well known that he admires dictators, wants to be a dictator on day one, according to himself. It is well known that he said of Putin that he can do whatever the hell he wants and go into Ukraine. It is well known that he said when Russia went into Ukraine, it was brilliant. It is well known he exchanged love letters with Kim Jong-un. And it is absolutely well known that these dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear. They can manipulate you with flattery and favors. And that is why so many military leaders who you have worked with have told me you are a disgrace. That is why we understand that we have to have a president who is not consistently weak and wrong on national security, including the importance of upholding and respecting in highest regard our military. Vice President Harris, thank you.